So we are in unit number 6, right? 7. HSAP and GHP. GHP already done, and it is the last class of. That means this chapter is all about the food safety. We are very much concerned about the food safety, and now you can correlate with the current scenario. The current scenario, the surging case of the Pune. Which disease? It is GBS, Guillain-Barré syndrome. Guillain-Barré syndrome is totally related to poisonous food. It is occurred due to main responsible bacteria, Campylobacter jejuni. And this Campylobacter jejuni is coming from food poisoning. Food poisoning, meat product, poultry product, milk product, egg, from that contaminated egg, meat, এখান থেকে ঢোকে Campylobacter jejuni. And Campylobacter jejuni, first of all, it causes IBS, irritable bowel syndrome, that means constant diarrhea. Within weeks, it can be ঠিকঠাক হতে পারে. But after that, GBS can be started. Though it is rare, but GBS can occur after the infection of Campylobacter. So why we are very much concerned with the food safety? কারণ দেখো তো ফুড থেকে কি রকম ডিজিজ আসতে পারে। জিবিএস কিন্তু তোমার লাইফ থ্রেটনিং। ইট কুড বি প্যারালাইজ কমপ্লিটলি পার্মানেন্ট প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে, অ্যান্ড ইভেন ডেথ অব্দি হতে পারে। তো জাস্ট একটু ভেবে দেখো যে হোয়াই ফুড সেফ ফুড কনজাম্পশন, why it is necessary to us.